कॅथलिक वीकली न्यूज या सातोडी खबरां बुलेटिनाक तुमकां माय मोगाचो येवकार. हांव मायकल ग्रेशियस. ह्या सातोड्यान घडलेल्या घडण्यांचेर आतां नदर मारुया. नातालांची खुशालकाय वांटूंक आर्चबिशप पात्रियार्क फिलीप नेरी फेरावान होस्पिसियो द क्लेरो मडगांवच्या क्लर्जी होमाक भेट केली. म्हाताऱ्यां बसपागीर जाल्ल्या यादनिका वांगडा वेळ सारलो आनी उपरांत कोन्सुवाच्या आवर लेडी ऑफ लिव्हर फेब्रिस फिरगोजीच्या गोठ्याचेर आशिर्वाद घातलो. पाद्री आर्दिया फुर्तादो आनी कांय फिरगोजकारांक मेळोन फिरगोजेन जातल्या वावराची तुस्त तोखणाय केली. पण तुका हांवें कितें सांगलें हाडून हाडला खंय तो कसो जाय सांगलें हाडला ना तुका लिली म्हणलें लिली जस्ट कामाक घुसलो काम सगळं रेडी झालं फक्त सायन मारपाची उरलेली आणि एक मत आधी तुझी रिसीव्ह माझे सायन मारा रिसीव्ह माझे सायन मारा अजय डुप्लिकेट सायन रिसीव्ह हां ओके सरपंच किती झालं काम झालंय ऑनलाईन काम करते कित्याक तुका एनओसी मागलो न्हू सोंडकास बांदपाकूच सोंडकासाची तुजी एनओसी रे तुका कितले फावट सांगलें कितें घेवन येवप येता आसतना हाडलाय मगे फावटी 5,000 चड न्हू तुका पूण हांवें 5,000 सांगल्या जाय ना तितले ना ते 5,000 कमी तुका सांगल्या मी आमकां सिनियर सिटीजनाक कितें डिस्कावंट दिना सिनियर सिटीजन डिस्कावंट कन्सेशन हें हांगा मेळना रे
आर्चडिओक पात्रियार्क फिलिप नेरी फेर्रावान वार्षिक क्रिसमस सिवीक रिसेप्शन बिस्माच्या पालासीन घडोवन हाडली. गोंयचो राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मंत्रिमंडळाचे वांगडी, सरकारी खात्यांचे मुखेली, समाजाचे प्रतिनिधी, पाद्री आनी कांय वेंचीक सोयरे हाजीर आसले. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. The feast of Christmas celebrates the birth of Jesus Christ, which took place over 2000 years ago. Christians all over the world believe that the birth of Christ signals an historical irruption of the divine reality into human history. For we believe that at that first Christmas, God took human form and was named Jesus, and that this uniquely holy birth elevated human dignity to its highest level, a level touching the divine. I would like to think of Christmas as the realization of God's dream for humanity. For Christmas celebrates that intense moment, that explosion of God's love for humankind, focused tenderly on the frailty and littleness of a babe in a manger. Vishwacheं bodpon, gotya eden lanzale. The greatness of the universe became as little as a stable. The holy stable of Bethlehem is therefore the embodiment of a perfect embrace between divinity and humanity. May He lead our lives along the paths of samvedana and karuna and enable us to live according to these profound values enshrined into the ethos of our Indian civilization. We all need an open mind and a large heart today. Such openness will facilitate God's taking flesh in our lives and thus enable us to become living, walking witnesses of the divine, so that our society, especially in our country, becomes a manifestation of God's welcome to each and every fellow Indian, particularly the less privileged and those despised by society. Amco
राफायल बाब, आज डिसेंबराची 24 तारीख, क्रिसमसा रात आयज, क्रिसमसा रात. क्रिसमस फकत तुका लागोता? आय मुगे बस ड्रायव्हरा कदीन बरी धुवपा धाडल्या, ते बरो शॅम्पू बिलाय बरी न्यू करपा धाडल्या. ते गेलो क्रिसमस फुलोवपा नाका? आब्बा म्हणजे तुझे बसीचा क्रिसमस तो आनीक आणि आयको सांग सांग आको ते मिलाग्रीन आगे जाणटू ते मिलाग्रीन आणि त्या दुमीन बरेच झाला ते मेल्या आगो तू मोठ गो अगो मग खबर ना मग अशाने कितकोन झाले गो मग खबर ना मग आ बाय शी लॉज मग तुका कित गो काय खबर ना मग तुका येयले आमगे गांवचे होबरा मार्टीन. देवालें दान देवालें दान देवालें दान ताच्याच रुपान चकचकतली नोकेत्रां, ल्हान व्हड गोटे, नातालांचो कुसवाद, नाताल गितां, क्रिसमस ट्रियाच्या मुळान दाना भेटू. गोंयांत हो नातालांचो काळ. नातालां जेजूच्या जल्माची खबर करता आनी हो व्हड दीस समारंभूक धार्मीक तश्योच संस्कृतीक कार्यावळ्यो गोंयांत नातालांचो दीस व्हडा घोणघोणान मनोवता. पळोवया कांय क्लिप्स. हे मागण्या रितीक सुरवात करूंक सगळीं आतां आमी उबी रावुया. आमची नदर आमी स्क्रिनीचेर दवरुया. थंयसर आमकां गिताचे श्लोक समाजाच्या उत्स्कृत वांगड्यांक बोळान भरूंक कारितास गोवा हांणी पारंपरीक नातालांच्या कुसवादाचे प्रदर्शन आनी विक्री घडोवन हाडली. पुराय गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या उस्तोर्यांनी पणजेच्या पियेदाद इन्स्टिट्यूटान जालेल्या ह्या प्रदर्शनात वांटो घेतलो. पारंपरीक कुसवाद घरा व्हरून ताचो आस्वाद घेवन गोंयकारांक ही संदी मेवली. प्रेझेंटेशन ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मेरी पारोडा ह्या संस्थेंतली सिस्टर टिना अशी उद्गारली. अस्तोऱ्यांचेर आनी भुरग्यांचेर जातलो लिंगीक अत्याचार संपोवंक राष्ट्रीय गरिमा अभियानान मुंबयंत द डिग्निटी मार्च सुरू केली. ह्या कावजाक तेंको दिवन गोंयच्या साबार एनजीओनी पणजेच्या आझाद मैदानार एक कार्यावळ सुरू केली. राष्ट्रीय गरिमा अभियान 200 जिल्ल्यांतल्यान 24 राज्यांतल्यान 10,000 किलोमिटरांची धांवणी करून घेवचितात. आपल्याचेर जालोलो लिंगीक अत्याचारा विशीं लॉजन आसतना आपलो अणभव सांगूंक आनी दुसऱ्यांनी असल्या मनशा विशीं वायट चिंती नासतना तांकां समाजान मानून घेवंक उलो मारला. The whole issue of sexual violence now in India is a big problem.
NCRB and the Government of India is reporting lots of data about the rape or sexual violence against women and children, but still very few cases are reported. I am Assistant Secretary of Council for Social Justice and Peace. As an organization, we feel honored to host the members of the Dignity March during the stay in Goa. This march is also very significant to our state, which is facing safety issues regarding safety of women and children. कुर्बानी दिलोल्या नातालांच्या संदेशाक लागून गोंयांत आसलेल्या अपांगुळ्यांनी आपले आप्रिसी आसांव दिलें. पास्कांचो संदेश कुर्वांच्या भाशेंत केल्या उपरांत CCR TV आतां दुसरे फावटी आर्च पात्रियार्काचो नातालांचो संदेश कुर्वांनी दाखोड केला. Christmas time once again. Whatever today's commercial concerns and the media may have made of Christmas, this feast will always stand for an eminently spiritual reality. God intervening in the history of humankind, being born in a human family, and thus blessing every member of the human race with his love, peace, and joy. This reality imposes on us as human beings the duty to work for the genuine development of the human person, particularly of the poor and the less privileged. Our pastoral life in this archdiocese revolves this year under the theme, "He has anointed me to bring good news to the poor." This is also the mission statement of Jesus at the beginning of his ministry on earth. We read about this in the Gospel of Luke, chapter 4, verse 18. This being so, we cannot celebrate or even think of Christmas without including, I would say, without embracing the poor into our celebration. If there is one season when we need to intensify our sensitivity to the poor around us, it is this holy season of Christmas, when we contemplate the divine child being born in abject poverty and being laid in a manger, thus identifying himself with the poorest of the poor and beckoning us to do the same. In his apostolic exhortation, The Joy of the Gospel, our beloved Pope Francis reminds us that in today's world, we somehow end up being incapable of feeling compassion for the poor, weeping for someone else's pain, and feeling the need to help them, as though all this was someone else's responsibility and not our own. Brothers and sisters, this Christmas should awaken us to an increased responsibility towards our less fortunate brethren. May this annual celebration strengthen our resolve to help in the realization of God's dream when he took birth in the cave of Bethlehem. A new world order wherein people of all hues and colors can join hands with one another and work in a collaborative spirit to recreate the earth into a place where everyone is welcome and honored, particularly the poor and the downtrodden. I take this occasion to wish everyone
a joyful Christmas full of divine blessings and peace. ह्यो ह्या सातोळ्याच्यो खबरो आसल्यो. CCR TVचे झाडवंडार तशेंच वावुरपी वांगडी तुमकां सगल्यांक कुरपेन भरलोलें आनंद भरीत संतोश भरीत नवें वर्स आवडेता. परत मेळुया नव्या वर्सान फुडल्या आयताराक ह्याच चॅनलार ह्याच वक्तार कातोलीक खबरांचें नवें बुलेटीन घेवन. ते मेरेन मोग आसूं दी.